Ежегодно Рособорнадзор проводит в Москве международные образовательные конференции. Они вызывают большой интерес международных и отечественных экспертов в области школьной аттестации и обучения. Первая международная конференция «Эволюция оценки качества образования» состоялась в 2015 году. Участники обсудили глобальные тенденции в развитии системы оценки качества школьного образования, обменялись опытом и определили основные вызовы, стоящие перед мировым сообществом. В предыдущие годы основными темами обсуждения на конференции становились практики использования результатов международных исследований качества образования для развития школ и системы подготовки педагогов, обеспечение равных образовательных возможностей для каждого обучающегося, а также использование современных технологий в образовании. Более 1000 экспертов из 20 стран обсуждали международный опыт внедрения лучших практик в образовании с высокими возможностями для каждого и анализировали национальные модели оценки деятельности общеобразовательных организаций. 30 и 31 августа 2018 года проходит 4-я международная конференция «Образование в современном мире. Вызовы, оценка, решения». Участники анализируют тенденции и перспективные направления развития образования и возможности адаптации системы для формирования компетенций, необходимых будущим выпускникам. Также идет обсуждение создания Международного экспертного совета по качеству образования. Организаторы рассчитывают на продуктивный диалог представителей профессионального сообщества. Желаем всем участникам успехов и плодотворной работы. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем нашу 4-ю международную конференцию по качеству образования. Я благодарю наших зарубежных коллег, которые нашли время принять участие в этой конференции. Это разработчики международных исследований качества образования, в которых Российская Федерация принимает участие. Это ведущие эксперты. Также у нас участвуют коллеги, которые отвечают за оценку качества образования в Москве, Московской области, другие регионы. Здесь я вижу очень много региональных министров, потому что действительно те вопросы, которые обсуждаются, они очень важны. И каждое обсуждение на такой международной конференции для нас, для Российской Федерации, очень важное событие. И это новый импульс для развития системы образования в целом. Мы работаем 2-й год подряд в рамках Московского форума «Город образования». Действительно, это глобальный форум, один из самых больших в мире. И отдельно хотел бы поблагодарить правительство Москвы, Исааковича Калину, министра образования Москвы, за ту работу, которая ведется в системе образования Москвы. Вчера состоялись секции. Мы в этом году впервые организовали работу нашей конференции на 2 дня. Обсуждались вопросы и результаты исследований по начальной школе, по дошкольному образованию, вопросы, связанные со старшей школой. Вы знаете, что в соответствии с указом президента Российской Федерации Россия должна войти в 10-ку стран по качеству школьного образования. Сегодня обсуждается национальный приоритетный проект развития образования. Будут выделены серьезные ресурсы, и я надеюсь, уверен, что мы эту задачу выполним. Российская Федерация создана презентацию, пожалуйста. Российская Федерация создана единая система оценки качества образования. 5 лет назад на нашей первой конференции мы говорили о том, что мы создаем эту систему. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что такая система создана. И сегодня мы... Сегодня мы имеем результаты в Российской Федерации по каждому общеобразовательному учреждению. И что очень важно, то что за 5 лет нам удалось, помимо оценки, наладить систему аналитики, разработка рекомендаций и, самое главное,
принятие управленческих решений на основе объективной оценки. Потому что оценка не ради оценки, а оценка ради улучшения результатов. В структуру этой системы входят такие международные исследования, как PISA, TIMSS, TALIS, ICCS. Во всех исследованиях мы участвуем. Мы реализовали всероссийские проверочные работы. Я отдельно хотел бы поблагодарить Наталью Владимировну Третьяк, которая здесь присутствует. Это ее инициатива. И после каждого класса, начиная с 4 класса, по всем предметам мы проводим федеральные контрольные работы и понимаем, какое качество образования, по какому предмету, начиная с 4 класса, и соответствующую методическую работу по результатам этой оценки мы ведем. У нас мы добились объективного единого государственного экзамена. Мы в мире занимаем, наверное, одно из первых мест по технологии проведения ЕГЭ. Я напомню, что 700 тысяч результатов, это русский язык, мы обрабатываем за 10 дней, с учетом того, что у нас в едином государственном экзамене нет заданий с выбором ответа, а есть в основном творческие задания. Мы реализуем проект по оценке качества учителей и также надеемся, что работа по оценке качества учителей и директоров школ также важна для принятия соответствующих управленческих решений. Как я уже сказал, аналитическая система нами также выстроена. У нас сегодня создана единая Big Data, можно сказать, и мы можем прогнозировать определенные результаты системы школьного образования на несколько лет вперед. Это нам позволяет и корректировать наши образовательные программы, систему повышения квалификации, работы педагогических вузов, то, что необходимо для системы образования. Для нас, конечно, очень были важны результаты международного исследования Preschools. Я напомню, что в 2016 году Российская Федерация заняла первое место. Отдельно участвовала Москва, которая показала наивысший результат, 612 баллов. Я отдельно хотел бы поблагодарить Гекхастада, который здесь присутствует, идеолога международного исследования Preschools. У нас хорошая динамика по международному исследованию PISA. Мы по результатам последнего исследования показали выше баллы, выше результата среднего УЭСР. У нас одна из лучших в мире динамик. И здесь также я хотел бы поблагодарить Андреса Шляхера, который здесь присутствует, разработчика этого исследования. Для нас эти исследования важны, мы не останавливаемся на достигнутом, но самое главное – это анализ тех условий, которые нам позволяют этих результатов достигать. Мы, завершая исследования, анализируя исследования Preschools, анализируя исследования TIMSS, PISA, наши исследования пришли к следующим выводам, что, конечно, очень важно, чтобы выделялись средства на систему образования, но не все и всегда решают средства, а важны еще те условия и те основы, которые есть в системе образования, системной системы образования. Какие-то основные условия? Это прежде всего стандарты, это единые требования к содержанию образования по предметам, требования к условиям обучения, это качественные, выверенные учебники и учебные пособия. Здесь присутствует директор крупнейшего издательства и в России, и в мире, издательства просвещения, которые этой работой занимаются. Я думаю, что коллеги также об этом расскажут. И самое главное, это самое важнейшее условие – это объективная оценка. Объективная оценка школьников, объективная оценка учителей, управленческого персонала и работа с результатами этой оценки. И тогда, несмотря на все многообразие, которое есть в системе образования Российской Федерации,
мы можем занимать, и, как показало исследование Preschools, первые места. Это сложнейшая задача, но она реализуемая. И основа развития заложена именно в системе образования. И если мы те условия, которые подтверждают и ведущие страны мира, которые по всем исследованиям занимают первые места, вот эти условия реализованы, как мы посмотрели, в этих странах, тогда мы можем говорить о хорошей динамике по исследованию ПИЗа, и самое главное, удержать те хорошие результаты, которые у нас есть в исследовании Preschools и в исследовании TIMSS. Мы провели анализ по регионам, и мы увидели, что высокие результаты ЕГЭ, хотя мы не сравниваем по ЕГЭ регионы, но высокие результаты там, где есть объективная оценка и есть эффективная работа с этой оценкой. Корреляция, она прямая корреляция. Кстати, вот что касается средств, я хочу сказать, есть один регион очень богатый, нефтяной регион, я не буду называть какой, очень богатый, но по результатам единого государственного экзамена и наших исследований, проверочных работ он находится на 65-м месте. А затраты на одного ученика чуть ниже, чем в Москве. Поэтому я еще раз говорю, что очень важна системность и важны те условия, о которых я говорил. А регионы, которые намного меньше выделяют средства на образование, но реализуют эти условия, входят в пятерку. Какие актуальные задачи, уважаемые коллеги, стоят перед нами и о чем мы хотели бы и сегодня на конференции говорить, я знаю, что и в мире они обсуждаются, это те навыки и компетенции, которые будут актуальны и востребованы через 10-15 лет. Здесь они представлены, но пока окончательного ответа нет. Какой должен быть выпускник в 30-м году? Какие требования к нему мы должны предъявлять? Мы все прекрасно понимаем, что, и многие эксперты с этим соглашаются, и мы понимаем, это прежде всего фундаментальные знания, это использование фундаментальных знаний в практике, о чем говорит исследование ПИЗа, но еще очень важно, и об этом нельзя забывать, это те компетенции, те навыки, которые лежат и в воспитательной работе, так называемые социально-эмоциональные компетенции. Они сегодня очень актуальны и очень востребованы. Мир очень динамично развивается. Есть глобальные вызовы, которые стоят перед нами и на которые система образования должна отвечать. И как мерить эти компетенции, какие должны быть компетенции, это большой вопрос. Я надеюсь, что вместе с вами мы ответим на эти вопросы. Мы обсуждали, и я еще раз повторю, мы создаем Международный совет по качеству образования, где эти вопросы мы будем обсуждать с международными экспертами. Мы приглашаем к сотрудничеству, и я уверен, что создание такого совета пойдет всем на пользу. Уважаемые коллеги, спасибо. А сейчас я хотел бы предоставить слово министру образования Москвы Исааку Иосифовичу. Спасибо. Спасибо, Сергей Сергеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Я единственное, наверное, хочу поздравить нас всех, что мы живем в стране, в которой самый высокий в мире уровень общественного интереса к вопросам образования. И этому есть числовое доказательство. Вчера за один день нашего форума его посетило 42 тысячи человек. Мне много по жизни пришлось побывать на различных форумах в различных городах. Я не знаю ни одного образовательного форума,
на котором за один день им бы поинтересовалось 42 тысячи человек. И поэтому, коллеги, я думаю, это нас к очень многому обязывает. И я очень надеюсь, что сегодняшний разговор поможет нам ответить на этот величайший российский общественный интерес к образованию достойными результатами. Успехов нам всем! Спасибо большое. Действительно, форум, он еще не закончился, он еще будет завтра. Завтра у нас большой праздник в системе образования, 1 сентября. И здесь, я, насколько понимаю, тоже ожидается большое количество детей, и школьников, и учителей, и всех заинтересованных в системе образования. Поэтому также приглашаем и завтра, и в воскресенье. Андрес Шляхер, советник, руководитель департамента образования и навыков УЭСР, идеолог международного исследования ПИЗа. Пожалуйста, Андрес, вам слово. Сегодня состоялась презентация книги Андреса, и 16 октября 15-летний труд будет издан и представлен Российской Федерации. Мы обязательно доведем до регионов книгу Андреса. Надеюсь, что она будет интересна и полезна каждому, кто занимается системой образования. Спасибо. Спасибо, Сергей Сергеевич. Доброе утро. Я очень рад снова вернуться в Москву и встретить моих добрых друзей. My congratulations also to this forum. You know, I believe that world-leading education systems like Moscow have a responsibility to share their success and their experience and the lessons with the world, and I think there could be no better way than doing this with the forum here. So congratulations to this. When you look at international comparisons, you can see a world of differences. But we often overlook that even within countries there are enormous differences. Now you compare, you know, the United States with the Russian Federation, you can say overall results are quite similar, but you can see the distribution of results can differ enormously. If you come from a poor background in the United States, you're going to get very low results. If you come from a poor background in the Russian Federation, you get better results. And we often overlook the capacity of education systems to provide good education for all. And then, of course, you can see regions like Moscow that, you know, are actually not a good representation of the Russian Federation. They're a class in its own. They have actually managed today already to reach your target of the world's leading education system. So I think we need to look at more granular resolution and to understand what makes education perform. The first question, of course, everybody asks, what is behind the success? And the first thing we turn to is money. But as you can see here, spending per student works up to a point. Compared with OECD countries, Russia currently invests still very little in education, much less so than most other countries. But it does as well as the OECD countries, and spending more money is not a guarantee for success, as you can see here. High-performing education systems need to reflect much more carefully in how they invest their resources, how they raise the quality of learning outcomes. Another explanation is time. You know, often we think, well, we give students more time and they will get better results. And there are enormous differences in the time that students spend in school, that's the blue bar, and out of school, that's things like private tutoring, homework, and so on. You look at the United Arab Emirates, where students learn close to 60 hours per week, and you compare that with Finland, where it's a little more than 30 hours per week. Huge differences in the quantity of learning. But when you look at the productivity of learning, the learning gains for each hour of instruction, you can see that students in Finland, in Germany, in Switzerland, in Japan and Estonia learn a lot in very little time. Whereas students in the United Arab Emirates, and I was there yesterday, learn very little in a lot of time. So again, it's not about quantity, it's about the quality of the environment that we provide for our students. And that has to do with pedagogy, the quality of teaching.
This is very important. If we look forward, think about 10 years ago, that's one week when we all got smartphones in our hand. That's when, the world became personalized. And then, technology got out on the street, basically. The virtual world and the real world became one, and everybody became connected. But that's just one side of the coin. It has also made the world a lot more complex, a lot more volatile, a lot more ambiguous. Think about, reading skills. Something that looks so straightforward. 20 years ago, reading was about, taking a book, extracting knowledge, and then understanding it. That was very easy. And when you didn't know the answer to a question, you could look it up in an encyclopedia, and you could trust the answer to be true. Today, you go on Yandex or Google, and you find 100,000 answers to your question. And nobody tells you what's right and what's wrong, what's true, what's not true. Literacy is becoming a totally different construct. It's about constructing knowledge. It's about triangulating different sources of information. It's about navigating complex information. And that's true for many other subjects. So the question today is not how do we educate students for our own past, that was very clear, but how do we educate them for their own future? Technology, look at this. Half of the students in most countries, and in many more, say already, I feel really bad if I'm not connected to the internet. So basically being connected has become like breathing air or drinking water. And we can see just between 2012 and 2015, in some countries, the time students spend online out of a school day has virtually doubled. The virtual world is becoming the real world for many young people, and education needs to help them to cope with this. Digitalization can be incredibly democratizing. Everybody can participate, everybody can collaborate. Now, that's the great part of it. But it can also concentrate power at a rate that we have never seen before. That's the kind of dominating force that we see. Digitalization can be incredibly particularizing. The smallest voice can be heard everywhere. But it can also be incredibly homogenizing, squashing individuality, cultural uniqueness, putting everything sort of in one pot. Digitalization can be incredibly empowering. You can see that here in Moscow. You just need one great idea and you can become sort of a big player in the system. But it can also be incredibly disempowering when we become the slaves of algorithms that tell us what to do, what to think, and what to want. If you think about this, the world has become so much more complex, and in this time of digitalization, we are pushed to think much harder what makes us truly human. It's about the realm of human knowledge. It's about the realm of ethics and judgment. The realm of civic life. The realm of creativity, aesthetics, design. It's about natural and physical health. Those dimensions need to be more prominent in the way in which we educate people. We have thought about this in quite some detail at the OECD in our 2030 kind of framework and ambition. And of course, knowledge will always remain important in our lives. Knowledge is always the foundation. But it's no longer content knowledge that is so important, because we can access this everywhere. Epistemic understanding has become more important. Can you think like a scientist? Can you think like a mathematician? Can you think like a philosopher? And perhaps all at the same time, can you think across the boundaries of subject matter disciplines? This focus of our PISA assessment. But even knowledge is only one dimension. So it's about skills, the capacity of people, to be curious, to have courage, to have leadership skills, to have empathy, to have creativity. Those kinds of capacity are becoming increasingly important and harder to capture. And some of them are difficult to teach directly. They are more caught by the learning environments that teachers have. They more rely on the behavior of teaching. And then about values and attitudes. Education today is less about teaching people something and more about providing them with a reliable compass and the navigation tools to find their own way. And again, let's think about what this means for the future of schooling. Agency, having students who have the capacity to do something, not just who are not passive consumers in education, but who are actors in education. Out there in the exhibition hall, we can see great examples of this, using virtual reality and everything.
has to do with the capacity of students to actually create something of intrinsic positive worth. That's probably the biggest differentiator between computers and people today, that humans can think out of the box, do something novel. But also our capacity to manage tensions and dilemmas, manage and resolve conflicting ideas, conflicting interests. And then, of course, putting this into action, having the moral and intellectual maturity to actually take decisions for myself, for the community. When you think about what this means for pedagogy, there are huge implications. The first is openness. And I'm saying this because in school we're very, very good to educate young people with our truth. But actually the key today is more and more to create the openness in mind, to see the next frontier, to anticipate the evolution of things, to be open for the novelty. And again, also here being able to reflect, to step back, to see the bigger picture, to see the forest among the trees, and once again, turning that into kind of initiative and action. Those are the challenges for 2030 learning. And this is the world in which we live today. When you look at this around the world, we looked at the kind of instructional system among curricula. On some dimensions we do quite well. When you think about critical thinking and problem solving, schools are doing really well. But when you look at agency, at entrepreneurship, at developing new ideas, there's a lot of room for improvement. And when you look at this for the Russian Federation, the picture looks not so different. Again, you can see a great strength of the system to teach knowledge, to teach problem-solving skills, critical thinking. But when you look at, teaching young people empathy, teaching people trust, this is still sort of, the bars are very small across most school subjects. So there's a lot we can do together to this. The first challenge is to move from sorting people to really developing people, to ensure that every student benefits from excellent education, excellent teaching. And again, when you look at the reality, it's about moving from equality, treating every student in the same way, towards equity, that is about giving students the kind of resources that they need to be successful, understanding that students learn differently and supporting their differences with differentiated pedagogic practices. But in the end, we want to remove the barriers. We want to arrive at fairness. And when you think actually across countries, education systems have done quite a bit on that already. When you look at the number of teachers, you can say disadvantaged schools have often smaller classes. So in one way, we are typically giving disadvantaged students more teachers. That sounds very equitable. But actually, when you look at the quality of teachers, it goes the other way. Typically, across systems, we are not very good in attracting the most talented teachers in the most challenging classrooms and to get the best principals into the most difficult schools. I'm actually very intrigued what Moscow is doing in this area, building incentive structures that align resources better with needs, but there's still a long way to go. In terms of quantity, we have figured it out. In terms of quality, equity is still a very remote goal for most education systems. And you can see that in the early years. You can say, well, Russia is doing great, it gives students a lot more, children a lot more experiences in early learning than in most other countries in the world. Pretty much a top performer. But look at it more carefully. The red dot is lower than the green dot. If you come from a disadvantaged family, you have typically less exposure to quality early learning than from a privileged family. And that's true for virtually every country. Not everyone, but most of them. So again, matching resources with needs is a huge challenge. But also moving from teaching everybody in the same way to actually engaging the diversity of student needs more creatively. Good diagnostics, differentiated intervention. Finland is doing really well on this. 30% of instruction time is delivered outside the classroom. Schools have a lot of resources to deal with individual student needs. But the challenge is also about creating a more intellectually attractive environment for teachers to work. Moving from looking upwards in the bureaucracy to actually helping teachers to move upwards, to collaborate, to work with other teachers, to work with their colleagues. When you think about teacher professionalism, it means three things, at least in the way we look at this in the OECD. It has to do with professional knowledge. Now, what do teachers know about their subjects? What do teachers know about their students? What do teachers know about how students learn?
That's a very obvious thing for teacher professional knowledge, but it doesn't end there. Professionalism is also with professional autonomy. To what extent are teachers designers of innovative learning environments? To what extent do we give them the space, the time, and the support, to create their own kind of lessons? Again, I was intrigued by the Moscow school that actually now gives teachers the tools to design their own lessons plans, to share them with teachers in other schools and so on. But this is just the beginning. Teacher professional autonomy is a very important ingredient for success. And last but not least, success is about the collaborative culture. To what extent do teachers work effectively with other teachers, other colleagues, with other schools? This is a lot where we can learn a lot from China. There is a real good culture where teachers teach a lot less than Russian teachers. Teachers in China are very lucky, they only teach between 11 and 16 hours, 1/3 of what Russian teachers teach, but they actually spend at least as much time working. But they work a lot more with their colleagues. They work a lot more with parents, with individual students. So this collaborative culture is very, very important to develop. And I show you this when you look at collaboration superficially. It is quite well established. You can teach us to discuss results, to share resources, and so on. But when you look at the deeper level of professional collaboration, observing classes, collaborative professional development, joint activities, the bars get very short. Except for a few countries, Singapore, China, Australia, Japan, and so on. Very few countries are doing better in this. I think generally our education systems are still very industrialized. We put teachers in the classroom, ask them to teach, but we are not making use of the intellectual capacity of the teachers. It's easy to get good practice into a classroom. And in the future, we need to become better to get the good practice out of the classroom, into the education systems, to have the system learn from the great teaching practices. Why do I say this? Because the more teachers work together, the more they share their resources, the more they actually take part in professional collaborative learning, and the more they observe other teachers' classes, you can see the greater their sense of ownership, self-efficacy, even job satisfaction depends more on the collaborative culture in the teaching profession than on things like classes. Very, very important. But it's also important to move from delivered wisdom to actually, user-generated wisdom, giving teachers and students more opportunity to create knowledge rather than just to reproduce knowledge. This morning you saw a very interesting contrast on international comparisons like TIMSS, the Russian Federation, does really well. On PISA, it's also improved a lot, but it's still a longer way to go. What is the difference? Where do Russian students have difficulties? Some things they obviously do really well. On the TIMSS test, they get perfect results, very good results. On the PISA test, on some of the tasks, Russian students really struggle. And we know what those tasks are. Those are tasks that are open-ended, where students have to construct responses, where they have to think out of the box, where they have to use their knowledge creatively, apply their knowledge in unfamiliar settings. If Russia wants to be number 10 or number 1 on PISA, which I think is perfectly possible, I think this country has huge potential, because it has motivated teachers, engaged parents. I think there's huge potential, but it needs to become better at those kinds of tasks that require students to become creative problem solvers. Let me show you this in one example. Memorization can help you on some tasks, but memorization can actually hinder learning on other types of tasks. When I order the PISA tasks by their relative complexity, you can see for very simple tasks you can respond with memorization. It's a great tool. But as the tasks get more complicated, as you move to the right, memorization is becoming an obstacle to solving those tasks successfully. Why do I say this? Because the world is moving from left to right. Computers are taking away everything on the left side, and they leave humans with the more complicated, unstructured problems to solve. So it's not to be better on PISA. That's not the test. It's better to become in the modern society. That's why it is important to strengthen student skills. You can see that really well, where students have the capacity to elaborate, to connect, to think creatively. You can see their propensity to solve the most complex task rises exponentially. That's the big differentiator from today's top-performing education systems, including Moscow actually, and the average education system. That is the top, and that's the differentiator. That's where the Russian Federation needs to improve.
Let me sort of summarize this. If you think about what is behind this, it's to do with rigor, focus, and coherence. Being very demanding to our students. We can never be demanding enough from our students as long as we support them. Teaching fewer things at greater depth. One of the traps in which many education systems have fallen is they have added lots and lots of stuff to students to learn, and they have made learning a mile wide but just an inch deep. Russia actually has a great tradition in having that level of focus, in focusing on conceptual understanding, on the depths of learning. But it's under threat. You know, today everybody walks in the door and wants to teach something more. Today it's digital literacy, tomorrow it's going to be environmental literacy, then comes financial literacy. I hope education will resist those pressures and focus on helping students to feel things well. And finally, learning progressions. We know far too little about how students actually learn. The way we teach has been a result of history, how we've always done things, but brain research, neuroscience is adding intriguing insights that should help us to do better on this. Remaining true to the disciplines, very important, but at the same time encourage interdisciplinary learning. Focus on things that have the highest transfer value. What is it that will enable students to do other things that we have not thought about? How can we prepare them for, jobs that have not been created? To use technologies that have not been invented? Solve social problems we can't imagine yet. Transfer value is very important. And then to have learning environments that are thematic, that are problem-based, that are project-based, that are about co-creation, conversation. You can actually see many really good examples outside in this hall. Whether they are reality in every classroom, that's something that is still our challenge. So these are the kind of challenge that we need to focus on. In the past, the reality was divided. We teach students individual subjects, individual disciplines. In the future, we need to think much more about integration. How do teachers work together across the boundaries of disciplines on project-based learning environments? How do we overcome the many divisions that are still an artifact of our education systems? How do we move from standardization, compliance, university, to foster real ingenuity? Capacity of giving teachers the space to actually become designers, to become evaluators, coaches, mentors, facilitators when students learn a lot. And I want to conclude with one chart that is actually quite intriguing. On the vertical axis, you see the class size. And on the student-staff ratio, how generous is your system with the number of teachers it employs. And on the horizontal axis, you see the size of classes. And you can see they are not related. Normally you would think if I have more teachers, I can make my classes smaller. But you can see, for example, China. China has about the same student-staff ratio as the Russian Federation. Both countries are reasonably generous in the number of teachers they employ. But China has very large classes, and the Russian Federation has rather small classes. And now you will tell me, well, small classes are better, so the Russian Federation is doing the right thing. But think about it more carefully. The small classes have a price. The small classes mean that Russian teachers have very little time to do other things than teaching. And Chinese teachers have a large class and they can do lots of interesting things beyond teaching a class. So again, different choices, different trade-offs, and we can learn a lot from each other on this. Now, what you can actually see, and I want to conclude with this, is when you ask teachers, why are you happy with your job? It has a little bit to do with the salaries. I will not dispute it. It has almost nothing to do with the size of the class they teach. The size of the class they teach. But it has a lot to do with the degree of professionalization. Whether teachers are connected with other teachers, whether they feel empowered to be part of the education system, whether they have a high degree of, teacher kind of professional knowledge. Those are the factors that drive job satisfaction of teachers, and they drive the effectiveness and also the way in which teachers are appreciated by society. Those are the challenges that we have to address, and last but not least also is about moving from, adding things onto the system to achieving a much higher degree of policy coherence. But again, you have seen the data this morning, there is a lot that the Russian Federation has achieved, not just on TIMSS and PULSE, that's always done well, but also on the PISA assessment over the last years.
it has seen an enormous amount of progress, and that makes me really confident that it will achieve its goals. Спасибо. Содержательное выступление, действительно такой взгляд на мировые системы образования, действительно те факторы, которые влияют на качество образования. Для нас это, конечно, очень важно. Коллеги, есть ли, может быть, какие-то вопросы или вопрос к Андресу, может, у президиума есть вопросы или из зала? Тогда, пользуясь случаем, я спрошу Андреса, планирует УСР, помимо исследования ПИЗа, действительно дает очень много нам для развития школьного образования. Планируется ли аналогичное исследование для профессионального образования, для вузовского образования? Потому что мы тоже заинтересованы в таких исследованиях и понимании именно качества подготовки студентов в системе высшего образования с учетом тех глобальных вызовов, которые есть в мире. The OECD were working on actually building assessment systems from the earliest ages. My colleague Rowena Fair is here, up to university and adult life. And actually, it's just much more challenging. The easiest area to assess is schooling, because we know how students learn, we know how to assess. When we go to small children, cognitive skills are not so important. It's much more about social emotional development. It's very difficult. And then in university, we know how to assess things, but universities typically don't like them. So technically, we have developed the tools, we have assessment instruments that we can use to look at the quality of university learning outcomes, but it's proven very difficult to get acceptance for those tools among universities. You'll be not surprised, the universities that resist those kinds of comparisons most are the universities today that have the highest prestige. They live on their past reputation, on the number of Nobel Prize winners they had in the past, on the number of citations they have in English journals, and they are not looking to the quality of the learning outcomes these days. The countries that resist those kinds of comparisons most are the United States and the United Kingdom. And why? Because on today's international ratings, we look at the number of books that you've written in English, we look at the number of articles that you've published in English. So they are afraid that they may not be as good as the ratings are currently showing. And that's, I see, Sergey, you worked on the same agenda in Russia. You have put objectivity in the kind of assessment with the unified state exam. You have built trust in evaluation. But in the university sector, we are still working on the basis of very simplistic kind of metrics. We do not have a kind of agreed understanding for how to assess it. Technically, it's possible. The challenge is more to get acceptance. Спасибо. Спасибо, Андрес. Но мы это тоже все прекрасно понимаем, но тем не менее мы ждем, что может быть, в этом вопросе тоже будет продвижение, и рано или поздно мы придем, потому что все-таки мы тоже должны понимать качество и профессионального образования, потому что это и ответственность наших государств и других стран. Поэтому надеемся, что постепенно эти вопросы тоже будут решаться. Спасибо огромное. И сейчас я хотел бы с большим удовольствием предоставить слово исполнительному директору Дирку Хастеду. Мы рады, Дирк, вас снова видеть в Москве. Пожалуйста, вам слово. Thank you very much, and it's a great pleasure to be again here in Moscow for such a wonderful conference, and I think we can be very proud about the success, not only in terms of the quantity, so how many participants you have, but also the quality. What's been exhibited here is really first class and really, really great. Let's see. Then also.
Okay, thank you very much. I want to talk about two studies that Russia is participating. One is our reading study, Pearls. And the next one is a study on civic knowledge that also Russia participated, and we saw the results end of last year. Andreas, what did you do to that? Ah, here we are. Okay, that's digital technology. I'm talking about reading. However, I want to show you some interesting results. Andreas said that Russia was great in TIMSS and Pearls for a long time. Actually, that's partly true, and what we can see is that there were huge improvement in Russia. Yeah. But actually what we see is that at the start, Sweden, for example, was a country with much higher achievement. But we saw that Russia as an educational system has moved up significantly in the last 15 years. So it's one of the countries with the largest improvement. And that's what we see today, that the results of Russia is comparable to Singapore. So Russia and Singapore, in our study, that we had more than 50 education systems participating, Russia and Singapore were the top performing countries. But what's behind that success? Why is Russia so successful? I think there are many, many different aspects. Value in education, investment in education are clearly some key components. But we also know that an early start is very, very important. What we saw in Russia, that the attendance of preschool is about average comparable to other countries. Although still we see that students who attend preschool achieve much higher than those who don't. But the Russian Federation was not only the country achieving highest, but it's also the country where the parents are involved. And in Russia we see the highest percentage of students where the parents had reading interactions with their kids before school. So also in that respect, I think there was one of the key aspects of the Russian system to enable this boost by involving parents. Although interestingly, the Russian parents are not among the ones that like to read a lot. Actually, even in Moscow, the parents like less reading than in the whole of Russia. But they interact with their students, and we see these huge improvements. I'd like also to show you trends for Singapore and for the Russian Federation. And what you can see towards the right, you see the percentage of students reaching the highest benchmark, and to the top you see to the right the students who reach the lowest benchmark, and to the top the students who reach the highest benchmark. Can you please play that? What you can see is Singapore has huge improvement and has more top performing students, but we see in Russia there's a huge emphasis to educate all. So we could see that especially between 2007 and 2011, in that period, there's a huge improvement, especially for what we would call the bottom part of the distribution. So a lot of emphasis was put here to bring up all students to a good level of reading. And that brought the overall achievement
up, so the average achievement. So Russia has a huge emphasis on educating everyone, and I think that's also one of the keys of the success of the Russian educational system. But there's something I also would like to point out. We always talk about differences between boys and girls, usually with respect to STEM, science, technology, engineering, and mathematics. And we know that boys are ahead for various reasons. Actually, in reading, we see exactly the opposite. The girls are outperforming the boys. The good development in 2016 is that the gap is narrowing, but still we see there's a huge difference between reading abilities of boys and girls. And in STEM subjects, I think we need to focus to bring also education of girls up. But for reading, we also have to focus on the boys. And that's what we see also in terms of if students like to read. We see that also the students, differences in liking reading. Girls like reading much more than boys. That is true internationally, this is true in the whole of Russia, and this is also true in Moscow. And we know that the reading achievement is strongly related to like to read. So students who like to read are on the scale of 500, about 34 score points higher than those who don't. So that's about what you learn in 1 year of education. So we see huge differences in students liking to read, and we see that it's strongly related to achievement. So I think that's the point where we have to take care, especially about the boys' need to bring up their achievement level and their interest. The second study that I would like to draw attention to, today we talked about TIMSS, PIRLS, PISA, but there's, to my opinion, a very interesting study also about civic and citizenship education, and Russia took also part in this study. And to me that's very important, since in my opinion, education is definitely more than raising future's labor force, but it's about education. It's about educating the civic and the citizens of tomorrow. So we saw that the knowledge of Russian students in civic and citizenship was about average. But again, Russia was the country with, together with Sweden, the country with the highest increase of civic knowledge between 2009 and 2016. And I think that also shows another aspect of education that's obviously been emphasized here in Russia. But why is that important? As I said, school is not only the place to educate tomorrow's labor force, but also tomorrow's citizens. Therefore, we should have a very holistic perspective on education. But what we also found is that students' civic knowledge in all countries is associated with their future electoral participation, and it's also related to participation in illegal activities, but negatively. That means the more students know in civic and citizenship education, the less likely is it that they will engage in illegal activities. And you saw some pictures from my hometown, Hamburg, where we had to experience severe violence among citizens.
So the question is, how to achieve good civic knowledge? And what we found actually, I don't find the key, but maybe I find the answer here. We found that in all 21 participating socioeconomic countries, the socioeconomic home background is related to achievement. That's not a surprise. That's what we see in a lot of studies. That's what we see in PISA, in Pearls, in TIMSS, in reading, math, and science. We also saw, not surprising, that also the civic knowledge and civic engagement is higher in 19 out of these countries for girls than for boys. That also did not surprise us. But what I personally found very striking is, and that probably relates to what Andreas also said before, it's the open classroom climate. The possibility to discuss things openly, the possibility for students to try out their opinions, to try to discuss in the classrooms, in a safe environment, what they think about. That had a very strong relationship to the students' civic knowledge in all 21 countries that participated in that study. So that was for us a very surprising result. It was not how civic and citizenship education is taught, if it's a separate subject or if it's a cross-curriculum subject. That did not matter. But what mattered is an open classroom climate where students could discuss openly. And among all 21 participating countries, we saw that in the Russian Federation, the students had the highest trust in the government. It was 89% of the students who expressed trust in the national government. That's the highest among all 21 participating countries. Oh, go back. Here we go. There. On the other hand, we experienced also that in the majority of countries, the trust in traditional media, TV, newspapers, decreased significantly. And here we saw that in the Russian Federation, there was the lowest trust in media. It was 41% of the students that they trust the traditional media like TV, newspapers. So we see on one hand, worldwide, but also in Russia, an increase in trust in governments. That's what we found in our civic and citizenship education study, and a decrease in trust for media. I found that very interesting. And with that, I'd like to thank you for your attention. Хочу обратить внимание, заострить внимание всех на фразе Ирка по поводу того, что исследование показало, что очень сильно уделяли внимание образованию с 7-й год, 8-й год, и это видно только сейчас. Те работы, те усилия, которые делаются в образовании, они видны не сразу. 5-10 лет, когда можно оценить эффективность того или иного решения, тех или иных усилий.
Вот это очень важно. И мы об этом всегда должны помнить и всегда должны понимать. Огромное спасибо, детки. Я сейчас большим удовольствием мы от школы перешли к начальной школе, и сейчас мы переходим к дошкольному образованию. Я хотел бы попросить Бренду Таггет, университетский колледж Лондона, автор всемирного известного лонгитюдного исследования дошкольного образования, поделиться своими мыслями. Пожалуйста. Бренда, пожалуйста. I think ladies of a certain height have a little trouble with podiums, but I hope you can see me. Thank you to the organisers of the conference for the invitation. I'm delighted to be here. I'm going to talk about some research, one of the largest research studies in England, looking at the influences on children's development. The research lasted 17 years. They have given me 15 minutes. I will try and talk as interestingly as I can about challenges, evaluation and solutions. I will start with challenges. I will start with challenges. By 2050, most industrial countries will see a decrease in their working populations and an increase in their elderly populations. In order to sustain economic growth, we need to maximise our workforce. But we are going to need both academic and those social skills that some of our other presenters have talked about. And I'm going to start off with a quote from a Nobel economist, because we all know the economists are taking over the world. So I'm going to start with James Heckman, who said, like it or not, the most important mental and behavioural patterns, once established, are difficult to change once children enter school. So part of my argument about a solution to this problem of the challenges with our population is to make more investment in early years education. And I think it is important for two reasons. One is there is a very clear moral argument about early investment. And if we look at the OECD information going back to 2012, and things haven't changed much since then, we know that disadvantaged children are at greater risk over their life course of poorer outcomes, both in terms of their health, their behaviour, their employability, and whether they are likely to end up in criminality. So there's a very strong moral argument for doing something very early on to try and close the gap on disadvantage, but there's also a very strong economic argument. And we have had lots of research now that shows that the cost-benefit of analysis of early investment is strong. And if we look at Heckman's figures, they're suggesting as strong as $1 invested in early years can have a benefit of $16 over the life course of an individual. But what else is the evidence? Well, for the rest of the evidence, I'm going to actually go to my own study, the Effective Preschool, Primary and Education Project,
to look at why preschool really matters. And our study very much focused on outcomes, children's outcomes, their progress and their development in academic skills, in social behavioural skills, and in their attitudes, their citizenship, their values. I'm just going to talk about academic today, but we also talk a lot about the social skills. We looked at those factors that really influence children's development, be they student factors, being a boy, being a girl, family factors, being rich, being poor, the home learning environment, which I think there has also been some discussion, and the influence of preschool, primary school and secondary school. So we looked at what are the strengths of those factors that influence children's outcomes. And what we see is that there are some things that very strongly influence your outcomes. Your social class, that's a very strong influence on your outcomes. Your parental education, whether your mother was highly qualified, and whether you live in poverty, these are strong influences on outcomes, but those are very difficult influences to change. But there are some influences that are much easier to change and also affect outcomes, and they are the home learning environment, what your parents do with you for learning opportunities in the home early on. They will influence your later outcomes. But also the preschool that you go to will have an enduring influence on your outcomes, both in the short, medium and long term. We know, for instance, that at age 5, there is a definite influence of preschool on your pre-reading outcomes. So at age 5, the children who have the best pre-reading skills are those who have gone to a higher quality preschool for slightly longer. But there is still an effect on outcomes at age 7, at 11, at 14. And if we look at outcomes at age 16, and these are the influences on your scores, on your final exams at age 16, we see that there are a lot in the pink band. These are the children's influences, being a boy, being a girl. There is a lot in the yellow band of the family, very strong influences, being rich, being poor, having parents who have high qualifications. There's big influences of the early years home learning environment, but tucked away at the very bottom of the blue band, we have the influence of the quality of preschool. So something that adults are doing with young children, for us, between the ages of 3 and 5, before they go into school, is still having significantly positive influences on their outcomes at age 16. So preschool matters, investment in preschool matters. But what do effective preschools actually do? And yesterday we had a very good discussion about preschools and what those best preschools do. Well, those best preschools think about quality. 20 years ago, we would have been thinking about access to preschool. Can children get into a preschool? 20 years on, there is much more access. What's important now is we think about the quality of the preschools that children attend. And quality is complicated. As we had in our discussion yesterday, there were lots of different dimensions of quality. Quality can be to do with the workforce, the qualifications of those people who work with young children. It can be to do with the content of what's being taught, the curriculum. And it can be to do with the practices in preschool, the actual pedagogy
of those people working with young children? Do they demonstrate developmentally appropriate practice? What we know from our study, and now I'm going to talk a little about the evaluation, is that in the most effective preschools, they clearly monitor and evaluate the quality of their provision. And as in research and in professional development, we now have many tools that will help us to look at the quality of what we provide. We have the Early Childhood Environmental Rating Scales, the English version, which looks at academic development. We have the Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being Scales that help us better understand how we support children's well-being and their social development. We have curriculum monitoring that helps us monitor their learning and helps us to understand the next steps those children need to take. And we have scales like the Movers scale, which helps us to look at children's physical development. Effective preschools care about their quality, they monitor it, they evaluate it, they know it's important because high quality leads to those better outcomes, and it is only high quality that is sustaining that influence over that long period of time for children. So we have ways of having masses of quantitative data on quality. But our study also had qualitative information on quality. What do those individual teachers do day in, day out in their classes that really makes a difference to children's learning? And we've heard a lot about digital technology. We've heard a lot about access to devices. What we found in our qualitative case studies, what made a massive difference to children's learning was actually about adult-child interactions. Those day-to-day interactions that children had with each other and with an adult that developed their thinking, that led them to open-ended questions, that encouraged their curiosity. Those excellent adults also had firm understandings of the curriculum, what children should learn, coupled with good knowledge and understanding of child development, how young children learn, appropriate practice. They also worked very, very well with adults, and we've heard from Dirk how much Russian families are involved with early learning. Well, the adults in these excellent settings actually worked with the adults, with the parents, to help them share good practice and good understanding of learning. And they also work very well with young children to develop their social behaviours, understand conflict and what they could do when they were upset. So I'm making a very strong argument here for part of the solution to many of the challenges we face is to make this further investment in early years education. Why should we invest? Because if we go back to the OECD tells us the bottom line, widening access to pre-primary education can improve both overall performance and equity by reducing socio-economic differences for students if extending coverage doesn't compromise quality. And I began with an economist, so I'm going to end with an economist. And I'm going to give you a quote from Ben Bernanke, who was
head of the US Federal Reserve, a very well-known economist. And he said, "No economy can succeed without a high-quality workforce, particularly in an age of globalization and technical change. Cost-effective schooling is crucial to building a better workforce, but it is only part of the story." Research has increasingly shown the benefits of early childhood education and efforts to promote the lifelong acquisition of skills for both individuals and for the economy as a whole. The payoffs of early childhood programs are especially high. I was given 15 minutes. I believe I have taken 15 minutes. Thank you very much for being a lovely audience. Большое спасибо за интересный доклад. Содержательно, действительно, мы тоже понимаем, что от качества дошкольного образования очень многое зависит и в будущем. И если потерять этот период, то, конечно, он практически невосполним потом. Конечно, нужно понимать, какое образование, какое развитие получают дети, которые не ходят в дошкольные учреждения. Это тоже отдельный вопрос. Мы в прошлом году провели исследование дошкольного образования в Российской Федерации. Такое у нас тоже было небольшое, лонгитюдное. Пока о каких-то результатах говорить рано, но то, о чем я хочу, что я уже могу сказать, то, что у нас действительно решен вопрос доступности дошкольного образования. Есть хорошие, прекрасные условия. Следующий вопрос – это действительно качество. И этому внимание мы тоже определенное большое уделяем. И я надеюсь, что совместно с вами дальше будем взаимодействовать. Спасибо еще раз большое. Я хотел бы слово предоставить Уильяму Торну. Это руководителю проекта, идеологу проекта ПИАК. Мы участвуем в этом проекте, Российская Федерация участвует. Это исследование взрослых. Пожалуйста, мистер Уильям. Да, please. My foot appears to have gone to sleep. Look, thank you very much for the opportunity to talk to you today. I think I've been given 10 minutes rather than 15, so I'll attempt to be brief. And my talk really is to the... My objective is really to give you an overview of the OECD's program for the international assessment of adult competencies. I think it's one of the projects that's probably less known in the OECD. I mean, among some countries, it's certainly less well known than PISA. So I'll just take a bit of time to give you an overview of some of the features of that program, what we intend to do, and also give you a taster for some of the results from PIAC. I mean, PIAC. It's difficult for me to understand Russian from this. Very easy. Thank you very much. PIAC, which is an assessment instrument, a survey which covers the adult population. In that sense,
it complements studies such as PISA and PIRLS and TIMS, which concentrate obviously on particular cohorts in the education system. What PIAC does is give you an overview of performance in some of the same skills that are measured in projects such as TIMS, PIRLS and PISA, but for the entire adult population. And in broad terms, the objectives of PIAC are really to provide high quality comparable information on the level and distribution of what we call key information processing skills in the adult population. And also to show the relationship of those skills to individual and social outcomes. Remember, with adults, we're dealing with people who have left, in many cases, have left the education system, have entered the labour force, have entered adult life, and with this kind of survey we can see the relationship between what they've done in education, the kind of information skills that they've developed, and their outcomes. And also it gives us a way too to look at some of the issues about how these skills are maintained and developed and lost over the life cycle. And to widen our understanding of the mechanisms that lead to the development of a high-skilled population. Basically, in terms of what we measure, there's a direct assessment of these key information processing skills, which we see as literacy, numeracy and problem solving. We also get a range of information about how people, the practices, the numeracy, literacy practices that people engage in both life and work. And it's very interesting to see in the results, in fact, that for example, the use of literacy or numeracy in work has a quite a strong relationship, for example, to wages, almost equal to that of being your proficiency in being able to read. We also get information on other generic skills and attributes, the types of tasks that people are doing in their jobs, such as interaction tasks, the extent to which they organise their own time and that of others, communications. This is not a measure of their skills, but it's a measure of the kind of tasks that they do that require them to use those skills in the work. And then we get a range of information about the antecedents and outcomes of these skills we measure, particularly educational participation and attainment, obviously the usual range of social demographic characteristics, and then a range of information about labour force participation, salaries, but also information on a range of other social outcomes or broader outcomes such as health and social trust. As I said, the target, we're dealing with an adult population. The target population is people from 16 to 65 years resident in the national territory. I won't go on further. In terms of coverage, and I think I've seemed to have lost things here. Right. In terms of coverage, we had 24 countries participating in the so-called first round of the assessment, which took place in 2011-12. We had a further 9 countries, 2014 and 15, and there's a further 6 countries participating at the moment. And the Russian Federation was one of the countries participating in the first round of the study. In terms of some results, basically, PIAC academically and more broadly has been very widely used. We've had over 350 publications related to PIAC which have been released across the world, and the OECD in particular has undertaken a range of analysis of the data from PIAC. And just to give you in a broad flavour of some of the results that we get from this study, the first is obviously just looking at the general results, and what we do see across these are countries from the first 2 rounds of PIAC. What we do see is that there is variation, as you would expect, across the countries. We have some very good performers, Finland and Japan at one end, and some relatively poor performers,
at the other, Chile, Turkey, but also interestingly countries like Italy, Greece and France. Now it's important to remember that in looking at these results, we're not looking at just a single year cohort, we're looking at the results of 50 years of history here. We're looking at people the results of people who left, who are sometimes still in school or university, and also those who left the education system 50 years ago. What is interesting is that to some extent these results reflect what we see in such studies such as PISA. Particularly Finland is a good performer, as is Japan, but in others we don't, and particularly there we see, for example, Singapore and Korea, which have very good results in the studies of students, but have poor results in terms of the adult population. And what we see there is those are countries which have actually, I haven't got the figures here, but have shown considerable improvement in the literacy of cohorts over the last 50 or so years. They're the countries which have actually invested incredible amounts in education and have seen the results over time. I mean, one of the interesting things is that we do see in most countries that there's a reasonable proportion of the adult population which have pretty poor skills in literacy and numeracy. And this graph just shows you the proportion of the population that performs at level 1 on the literacies and numeracy scales in PIAC. And this is, these are people who, for example, in terms of performance on the tasks related to literacy, can effectively respond to tasks that involve the reading of short texts and the location of information in short text, but have much greater problems with more complex cognitive operations, such as evaluation and influence. And in a sense, as Andreas has pointed out, it's these operations of evaluation and of drawing inferences from information that are going to become much more important in the as we move forward. They've always been important, but there's an argument that they will become more important. Obviously, that's just to point out that there are, in most countries, significant proportions of adults that have quite poor skills. And this matters too, because we see at the level of individuals that there is a strong correlation, other things being controlled for, between performance in literacy, numeracy, and outcomes on the labour market, as well as other social outcomes such as health. I'll just, I mean, one of the topics that has been raised is this whole issue of inequality, and what we find with the PIAC data at the national level is that there is, as we find in PISA and Pearls and Timms, there is a correlation between performance and the dispersion of skills. So what we see is that those countries with the best performing adult populations are also those countries in which there's the smallest gap in the performance between the good performers and the poor performers. This is obviously correlation, it's not causality, but it is interesting to see that there is no, as we've seen from PISA, we see in PIAC that there's no contradiction between having a very well performing population and distribution, that high performance doesn't necessarily come at the cost of inequality in performance. But behind that, what we see is we do see that there is this persistent relationship between educational inequality among parents and the distribution of skills among adults. So what we do see is that countries in which there's the smallest gap, there's the smallest influence of parental education on performance, those are the countries in which we see the narrowest gap between the good and poor performance. So that points out that, you know, that
solving some of these problems does require dealing with the issues of social inequality and some of the issues that have been raised about early childhood are important in that. Obviously, one of the most interesting things about a study such as PIAC, which covers a very wide age range, is that you can look at the relationships between performance and age, and also perhaps get some insights into the life cycle development of skills. What we have here, and this is sometimes seen as a very depressing graph for those of us who are over the age of 35, is the relationship between proficiency in literacy, numeracy and problem solving and age. And what you see is that proficiency in these skills is highest for adults around the age of 30 and then declines and is lowest among the adults of age of 6 to 65. How should one interpret this? This is cross-sectional information. It's not following up individuals as they age, but interestingly, it does reflect the kind of information we have about cognitive development and age. And I think what we see here is that we do see that the impact of continuing education between the ages of 16 and 30 does have a positive impact. But then we do see a decline in proficiency in reading and maths and problem solving by time. Part of this is a period effect. People who are 60 now probably went to education systems which are of lower quality, and also fewer of them had as much education as people who are now 30 did. However, I think all the cognitive psychology literature does show that cognitive skills do decline over time. Now, this is obviously important in these discussions of lifelong learning. And I think one of the interesting things about PIAC is it does help disentangle some of these effects. And while the cognitive decline past the age of 30 is probably real, the interesting thing is that we find within the data that there are a whole lot of other things that offset that impact. Wages actually go up with age, controlling for everything. And I think that reflects the fact that while such skills like literacy and numeracy proficiency may decline, you actually develop other skills over time. Older people are meant to be nicer than younger people, but there's also the effect of accumulated knowledge and experience. And to some extent, you actually see these in the relationships we see between proficiency and outcomes on the labour market. For example, measured literacy becomes more important in explaining wages as people age than, for example, does educational qualifications. So, as I said, this is interesting information in terms of how skills evolve over the life cycle. Perhaps, and finally, just to, as I said, this is in a sense just to give a taster of some of the things that we can get out of this study. Andreas talked a bit about the evaluation of higher education outcomes. Now, obviously measuring something like literacy and numeracy among adults is not a very specific measure of the outcomes of higher education, because these kind of skills reflect a whole lot of influences. But the interesting thing is that you can get some idea of differences in these skills across countries for recent graduates. And here I've just got a graph which shows the literacy scores of 25 to 34-year-old tertiary graduates in European countries. And the interesting thing there is actually that there's, while there are very good performers such as Finland, the Netherlands and Japan, and some poorer ones such as Chile and Turkey, what we see is that the
the literacy scores of recent graduates from tertiary education are quite similar for most of the European countries, which, while in a sense not a direct indicator that the kind of education that these people are getting at the country level is similar, but it gives some suggestion that there are, in many countries, a graduate is a graduate. Okay, that's just to give you a brief overview of some of the results from PIAC. And I mean, obviously, it's a very rich data source because we are dealing with adults from 16 to 65, and we also have an awful lot of information about working life performance on the labour market, which I haven't been able to go into here, and which you can see in the reports that have been published. But I mean, where are we going next? The next cycle of PIAC has started. Data collection is planned for 2021-22, with results to be released in 2023. We have some 34 countries that are participating, including the Russian Federation, and we're very happy to see that. What will be measured? Again, there'll be a focus on these information processing skills, literacy, numeracy, and problem solving. The problem solving measure will be developed to focus more on what we're calling adaptive problem solving, and that's problem solving in situations where the initial conditions change, and to try and get some idea about the capacity of people to deal with problems in unstable and evolving environments. There will also be some focus on non-cognitive skills. There's a proposal to include the Big Five measures in the study, and there'll also be a focus too on getting some more information on non-economic outcomes and indicators of well-being. So thank you very much for the opportunity to talk to you. I mean, as I've tried to indicate, this is a study that complements the other studies we've talked about today, and I encourage all of those among you who are interested and want more information to go to the OECD website, where there's all the information about the study and references to the range of reports that have been done. So thank you very much, and I hope I've managed to keep to my 2 minutes. Very interesting. Отдельно хотел бы поблагодарить Уильяма за участие в нашей конференции. Первое участие. Есть ли вопросы по исследованию или вопросы к Уильяму? Я хотел бы спросить, может быть, Уильям или Андрес как-то ответит на вопрос. Вот давно идет исследование ПИЗа. Уже есть определенные результаты 15-летних школьников. С учетом того, что ПИАК смотрит результаты с 16 лет до 60 лет, есть ли корреляция по результатам ПИЗа, хотя бы сейчас мы не говорим по первой начальной школе, сложнее оценить, а вот корреляция результатов ПИЗа с результатами ПИАК как-то отслеживается, или это два разных исследования, и этот вопрос не обсуждался? In fact, that's very interesting. You do see a very high correspondence in the results. For example, William presented the relatively low performance of Singapore on PIAC. And we know Singapore is a top performer on PISA. But actually, if you look at the young population in the PIAC, Singapore comes #1. And if you look at the older population, Singapore comes out in the bottom. So when you actually study the corresponding cohorts, you find a very high correlation between both of those studies. Which actually tells us two things. First of all, the surveys are measuring kind of similar constructs, but the more worrying part is that people don't seem to
what we do not learn in the initial stages of our life is very hard to add later on. Basically, the skills of people in the initial stages of life are highly predictive for what happens afterwards. We're not very good. This idea of lifelong, lifeline learning is still an idea. It's not a reality. It tends to amplify, not moderate initial skill development. Just to add to that, there also have been some studies conducted, for example, in Denmark, which followed up as part of TIAC, their TISA cohort in the year 2000. So they looked at the results on TIAC of students who had done TISA 2000. I mean, what's interesting there is that, as Andreas says, it's true, there is a correlation between the results at the national level for the cohorts doing TISA and PIAC. So countries that tended to do with whose cohorts, who were 27 to 30 in 2011 tended, if they were from countries which did well on TISA, they tended to do better. So there's a positive correlation. But I mean, as in all correlations, correlation is not destiny. And certainly one of the things that you found from the Danish study was that while there's a group of individuals who did well or poorly on TISA and did well or poorly, correspondingly well or poorly on PIAC, there was also a reasonably sizable group of individuals who did much less well on PIAC than TISA in relative terms, or much better. So there is within these general patterns, you do see at the individual level considerable movement, which while at one level suggests that what you do early is very, very important, it also suggests that there is room for movement, and I think we should never forget that. Thank you very much. Спасибо. Может быть, есть еще вопросы? Спасибо большое. Сейчас я хотел бы слово предоставить президенту. Есть вопрос? Да, пожалуйста. Вопрос, а можно попросить вернуть слайд, где было, может, подробнее ознакомиться с информацией? Последний слайд. Последний слайд, сейчас посмотрим. Спасибо большое. Верните, пожалуйста, последний слайд Уильяма. Но я хочу сказать, уважаемые коллеги, мы все презентации разместим на сайте Федерального института оценки качества образования. И там вот этот слайд, да? Предыдущий? Предыдущий, пожалуйста. Мы все презентации, с позволения коллег, разместим на сайте Федерального института оценки качества образования, кто позволит, чтобы можно было более подробно посмотреть. Давайте мы разместим, посмотрите, и давайте сейчас не будем отвлекать. Спасибо большое. Сейчас я хотел бы слово предоставить генеральному директору, президенту акционерного общества «Просвещению» Узуну Владимиру Ильичу. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Уже около 2 часов идет наша конференция. Я понимаю, что все сильно подустали, но, наверное, обычно и у нас в стране, и в мире частному инвестору на таких конференциях предоставляют слово либо в самом конце, либо не предоставляют вовсе, и не очень понимаю, что он здесь делает. Но, если вы обратили внимание, весь сегодняшний московский форум, Международный форум образования идет под одним лозунгом – лидерство. Как представитель бизнеса и инвестора я хочу сказать, что это более широкое понятие в мире, потому что сегодня идет борьба за лидерство стран, за лидерство влияния на рынке, идет борьба за лидерство в технологиях, идет борьба за лидерство людей. И встает вопрос, а что является основным фактором или что является основой для формирования этого лидерства?
Безусловно, это система обучения, образования, воспитания своей страны. Поэтому инвестиции, которые мы сегодня делаем в систему образования, создают не только добавленную стоимость, но и влияют в конечном итоге на лидерство нашей страны в различных отраслях экономики и технологий в мире. Но как инвестора нас интересует больше всего самый главный вопрос. Во что и как инвестировать в ситуации, когда мир настолько быстро меняется, когда быстро меняются технологии, когда меняются информационные коммуникации. Само существование требует от человека информационной грамотности, гибкости, адаптивности, готовности, способности смотреть, передать новые знания, умения и навыки. Меняется резко спрос на рынке труда. Во всех профессиях снижается спрос на монотонные рутинные операции, требуется чаще умение ориентироваться, работать в команде. Появляются новые отрасли, в том числе и на стыке наук. Сегодня один из основных вопросов победы на рынках сбыта – это способность в междисциплинарных средах. Все эти факторы развития окружающего мира диктуют требования к изменению современного образования и меняют представление о его качестве. Любые изменения мы рассматриваем через призму инвестиций. И всегда ответ на этот вопрос был один, традиционный. Это повышение инвестиций. Но, как показали исследования ПИЗа, этот рецепт определен только в определенных условиях. Спасибо. Исследование, которое проводил Андреас Шляхер и его коллеги, четко выявлена одна важная закономерность. Для стран с вложением за 10 лет менее 50 тысяч долларов на одного ученика характерна линейная зависимость между образовательными результатами и затратами на образование. А вот для стран, аналогичных затраты, превышающие 50 тысяч долларов, эта зависимость носит более сложный характер. И для таких стран не только важно наращивать объем инвестиций, но и повышать эффективность их использования. Я прошу обратить внимание на то, что Россия стоит в переломной точке. И мы, работая во всех муниципалитетах и регионах страны, четко видим, что страна исчерпала возможности линейного роста. И задача стоит не только в привлечении системы образования, но и в повышении эффективности их использования. Поэтому определение таких направлений, которые дают больше вклад в поощрение результатов, наверное, является сегодня и для моих коллег основной задачей. Я бы выделил 4 приоритета. Я выделил бы 4 приоритета, которые мы сегодня рассматриваем инвестиционно привлекательные. Первое – это развитие и мотивация учителей. Но очевидно уже, что невозможно подготовить наших детей лидерами, не подготовив лидерами учителей. Причем не просто каких-то отдельных лидеров, а лидерство как системы. И то, что я сегодня слышал, подготовить лидеров без отстающих, это такой новый челлендж, новый вызов в мире, которого пока я не видел, кто-то добивался. Многое сделали наши коллеги в Москве, и мы сегодня видим, как рост дохода учителей, системный рост дохода учителей, и влияет на рост образовательных результатов учащихся. Второе. Развитие цифрового образования. Но это уже нежелаемое условие, это уже конкретные требования, которые диктуются вызовами временными. И даже дело не в том, что мы меняем рутинную работу учителя работоспособные, а то, что это позволяет обеспечить школьников качественными образовательными ресурсами, без которых он просто не сможет дальше работать и жить в этом мире. Третье – это формирование современной инфраструктуры. Но в этом мы действительно неплохо продвинулись. Если вы видите весь наш первый этаж, сегодня, вчера, все сравнивали Московский форум образования с международной ярмаркой в Лондоне БЭЦ. И очевидно, что сегодня мы начинаем потихонечку, как минимум, конкурировать и опережать наших английских коллег. Ну и четвертое, ключевое, это создание системы независимой оценки качества образования. Мы считаем, что необходимо сформировать в стране систему постоянного независимого мониторинга реального уровня подготовки учителей и учеников. Я хотел бы остановиться на этом вопросе особо, потому что мы сегодня ведем дискуссию с руководителями различных уровней системы образования о том, чтобы создать условия для работы частного бизнеса в системе мониторинга
образования. Это оптимизирует и ресурсы, и доходы. Традиционно бизнес работает более эффективно. В целом, чтобы реализовать все 4 этих направления, мы можем сказать, что бизнес готов на себя взять традиционно свои функции. Это организационные, финансовые, интеграционные. Говоря о притоке инвестиций, бизнес может и должен быть повышением мотивации, распространением опыта учителей и профессиональному росту, повышением престижа и востребованности профессии. Мы сегодня формируем отдельные бизнес-инкубаторы, выращиваем готовящих учителей-лидеров в различных регионах страны, неважно, это село, или это город, или это крупный образовательный центр. Мы на это сориентируем целую академию просвещения. Еще одна задача бизнеса – это создать и развить современную, безопасную цифровую среду, оказать содействие в разработке и внедрении цифровых технологий и решений. Как вы знаете, просвещение принимает активное участие в разработке и внедрении Московской электронной школы. Это уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий. Вот представьте себе, какими должен обладать компетенциями и навыками учитель Московской электронной школы. Эта практика получает активное распространение. В частности, благодаря сотрудничеству с Кировской областью, больше 70% кировских школьников в этом году будут учиться по электронным учебникам, которые переданы просвещение безвозмездно. Когда я говорю слово «безвозмездно», мы говорим с нашими коллегами из системы управления образованием, прося у них только одно – разрешить нам работать с уникальными пользователями системы, для того, чтобы, выявляя индивидуальные потребности каждого ученика и ребенка, дать тот набор содержания образования, который необходим для индивидуальной образовательной траектории. Потенциал бизнеса можно использовать для создания современной инфраструктуры образования, от оснащения школ и классов до строительства новых школ. Как вы знаете, в стране сегодня говорится о том, что есть необходимость создания порядка 3000 новых школьных мест, которые потребуются порядка 2 триллионов рублей. Вчера было подписано соглашение между просвещением и Газпромбанком. Это великолепная синергия, слияние содержания и методов обучения с огромным финансовым потенциалом. Было бы очень глупо не создать условия для развития такого консорциума, для интересов наших учеников и учителей. Я уверен, что успешное решение этих задач поможет вывести Россию в десятку стран. Я прошу прощения, я не знаю, зачем вам эти рейтинги места в этих оценках, вам виднее, я не специалист. Но то, что наша страна должна быть лидером в технологиях и в экономике, это очевидно. В завершение своего выступления я хотел бы напомнить еще один момент, который начался обсуждаться на Байкальском образовательном форуме. Было объявлено о создании Международного совета по оценке качества образования. И я предлагаю к его работе привлечь не только российских и зарубежных экспертов, но и представителей бизнеса. Бизнес является основным потребителем результатов развития системы образования. Мы берем на работу ваших выпускников, а значит имеем право оценить качество вашей работы. Кроме того, в целях устойчивого развития до 2030 года принято Конференцией Объединенных Наций особое место отводится образованию. Оно выделено в отдельную цель и интегрировано в большинство других направлений. Важно для достижения этой цели построение партнерских отношений на глобальном, национальном и региональном уровне. И участие социально ответственного бизнеса как ключевого партнера определяет успешное развитие национальной системы образования. Было бы очень важно, проанализировав зарубежный опыт развития государственно-частного партнерства в образовании, объективно оценить его эффективность и в дальнейшем использовать его в лучших российских практиках. Спасибо, друзья. Спасибо большое, Владимир Ильич, и за ту работу, которую компания ведет, ваши коллеги. И действительно мы здесь должны работать сообща, и очень эффективные решения, которые принимаются и в системе образования, реализуются в бизнесе, в тех моделях, о которых вы сказали. И с другой стороны, вы ведете в определенной степени и систему образования вперед. Мы, конечно, учтем те предложения по участию в Международном совете, с удовольствием это сделаем. Спасибо большое. И сейчас я хотел бы еще предоставить слово. Мы, Москва, в большом конгломерате Московской области, это огромный регион, где не только города, но есть и сельские поселения. И очень важно, что московский регион, Московская область также очень много
делает для развития образования. Этот опыт уникален, потому что Российская Федерация не только города, это и села, и разные школы. Я с большим удовольствием хотел бы предоставить слово министру образования Московской области Марине Борисовне Захаровой. Уважаемый Сергей Сергеевич, уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня очень замечательная тема – образование в современном мире. Вызовы, оценка и решения. Приветствую нас. И Саркусович сказал, что вчера 42 тысячи людей посетили форум, который проходит в эти дни в Москве. Это говорит о том, какой интерес сегодня есть к системе образования. Но нам с вами, педагогам, очень важно сделать, чтобы это был не просто интерес, а чтобы у общества было доверие к образованию. Доверие к образованию не только в нашей стране, а доверие к образованию в мире. Потому что учитель, как говорят наши коллеги в Финляндии и в Сингапуре, это создатель нации. И за ним все будущее находится. Мы сегодня слушали замечательные доклады об оценке качества образования. И я уверена, что каждый из вас сидел и сравнивал свой результат прошлого года с этим годом и искал себя и соотносил, где бы его школа, его муниципальное образование было в таблицах, которые мы сегодня видели. И каждый для себя поставил задачу, к чему идти, изучив тот опыт, который мы с вами сегодня увидели. Это оценка. Я тоже буду говорить о том, как Московская область решает свою оценку. Но самое главное решение, которое есть. Вот одним из вызовов сегодня является эта цифра или информатизация, которую хотим мы того или не хотим, она не только на школу, она приходит в общество. И хотим мы того или не хотим, здесь частно-государственное партнерство или государственно-частное партнерство является нам большим помощником. Поэтому я поделюсь с вами опытом Московской области вот в этих вызовах, которые мы считаем сегодня очень важные. Информатизация, которая идет, и государственно-частное партнерство, которое здесь нам может быть большим помощником. Что было в Московской области в 2014 году в плане информатизации? В каждой школе был свой тот или иной электронный ресурс. Нельзя было сказать, что это был единый ресурс. Мы все начинали пользоваться электронным журналом, электронным дневником. Это были абсолютно разные платформы. Кто-то пользовался им активно, кто-то не очень. При этом сохранялся бумажный носитель. Это было неудобно учителю, потому что отнимало времени, так как он должен был работать сразу в 2 журналах и в 2 дневниках. Это было неудобно и ученику, потому что он не успевал отслеживать и акцентировать правильно свое внимание, где, как он должен, зачем он должен следить. И неудобно это было и родителям. Поэтому мы в 2014 году сделали большой анализ, что же происходит в Московской области. А как сказал Сергей Сергеевич, Московская область действительно огромная. У нас 1512 школ. Это и государственные, и муниципальные, и частные школы. И нам нужен был такой сервис, на котором бы всем было и удобно работать, и сразу была бы видна аналитика. Потому что когда мы говорим об оценке и об оценке качества, важнее всего аналитика, с которой дальше сможет работать и учитель, и руководитель, и министерство, и как аналитика, которая будет открыта для родителей. Потому что образование не может быть закрытой системой. Поэтому мы стали думать, посчитали, какое нам количество для этого нужно будет средств, и поняли, что сами мы эту задачу не решим. Тогда мы стали смотреть, что мы хотим видеть, и как к решению этой проблемы мы будем привлекать бизнес. Поэтому мы создали единую систему, которую назвали «Школьный портал». Это единая точка входа доступа для родителей, для учеников и для учителей. Она единая во всем. Это электронный журнал, это электронный дневник. Мы ушли полностью от бумажного журнала и от бумажного дневника. Это общение родителей между собой, это общение сообщества педагогического и ученического между собой. И это аналитика, которую увидел учитель. Учителю не нужно каждый день заносить свое планирование туда. Учителю не нужно для того, чтобы проанализировать то, что происходит, без конца чертить какие-то схемы и планы. Он должен научиться пользоваться тем сервисом, который сегодня у него есть. А вот время, которое у него освободилось, посвятить своему самообразованию, посвятить непосредственно работе с учеником, потому что помимо качества образования,
нужно все-таки, чтобы еще было и воспитание. И это очень важный момент. 100% школ у нас за 2 года перешли и научились работать в этой системе, в этой огромной системе. И дальше мы стали работать с таким понятием, как независимая оценка качества. Когда не только на всероссийских проверочных работах и при сдаче единого государственного экзамена или обязательного экзамена можно пройти независимое тестирование, а когда родители и ученики могут в любое время для себя пройти это тестирование абсолютно бесплатно. При этом им не нужно будет выезжать ни в какой центр, они могут это сделать на том носителе, на котором они сегодня работают, и увидеть результат и сравнить свой результат. Значит, ехать не надо и платить за это тоже не надо. Министерство может или муниципальная система образования может задать свою проверочную работу для того, чтобы оценить и увидеть срез знаний, который ей необходим, и дальше из этого сделать уже определенный вывод для своей собственной работы. Значит, сервисы, которые вы видите на экранах, сегодня у нас работают все. И с этого года, в прошлом году это было в пилоте, в этом году это будет уже у всех, цифровое портфолио ученика, которое дальше за ним следует уже в систему среднего и высшего профессионального образования. И система дополнительного образования, которая в этом году в себя включила не только дополнительное образование, которое может дать школа, но и дополнительное образование в культуре, дополнительное образование в спорте. Все соединено и находится так же, как и независимое тестирование в единой точке входа и доступа. Интегрировано со всеми государственными системами, при этом правительство Московской области и муниципалитеты не затратили на это ни копейки денег. Когда до этого у нас были УЧИ.ру, БАРС, Дневник, или школа оплачивала эти услуги, или муниципалитет оплачивал. Сегодня ни школа, ни муниципалитет, ни правительство за это не платят. Это партнерство, частно-государственное партнерство. Партнером в конкурсе выиграл Ростелеком, оплатил более 57 миллионов, и мы пользуемся этой системой. К чему мы стремимся и идем дальше? Мы хотим, чтобы родитель, который не только общается на этом портале, который задает вопросы, анкетирование, которое мы проводим с родителями на этом портале, чтобы родители сегодня через этот портал, и в прошлом году мы сделали это в нескольких наших государственных школах, а в этом году хотим сделать в муниципальных школах, получал, знаете, когда мы учились, у нас с вами была характеристика. Как я себя веду, какое у меня прилежание и на что родителям нужно обратить внимание. Вот мы хотим, чтобы по окончании каждого учебного периода, где-то это модуль, где-то это четверть, родители получали бы с этого года не только в государственных школах, но и в муниципальных школах в этом электронном носителе на школьном портале такую же информацию, что по физике их ребенку нужно обратить внимание на такие-то законы, а на таком-то уроке ему нужно просто внимательно сидеть, а в каникулы ему хорошо все-таки прийти в школу и позаниматься с таким-то учителем. Поэтому считаем, что двигаемся правильно, в правильном направлении. У нас в Министерстве образования есть отдел, которым этим занимается. Это 7 человек, поэтому если кого-то это заинтересует, мы готовы, чтобы вы к нам приехали, и мы покажем и расскажем все, как это есть. Можно зайти в любую школу Московской области, и любой учитель вам покажет и расскажет, как он пользуется этим. И насколько это просто и легко в общении. Мы в этом году открываем 10 школ, и в одну из школ у нас приехали учителя, которые до этого работали в Владимирской области и в Татарстане. Мы спросили, вам сложно было перейти с вашей системы на нашу систему? Они сказали, нет, вы продвинулись дальше, но нам интересно. Спасибо за внимание. Мария Борисовна, спасибо. Я, подводя некий итог, спасибо. Я, подводя некий итог, хочу сказать, что действительно в Российской Федерации много что делается. Есть реально хорошие результаты, есть хорошие практики. Это не только Москва и Московская область, но и другие регионы, коллеги, из которых здесь также участвуют. Но какая есть проблема, какой есть вопрос? Не все коллеги в мире знают то, что происходит в Москве. И в этом отношении и наша конференция, наша работа, она способствует тому, чтобы мы больше обменивались опытом. И нам нужно
я обращаюсь и к Марине Борисовне, и к Исаковичу, к коллегам, представителям регионов, тоже описывать те практики, эффективные практики, которые есть. И мы с Андресом обсуждали этот вопрос. Коллеги из других стран очень заинтересованы в анализе этих практик и при необходимости использования. Поэтому здесь нам нужно быть активнее и делиться тоже своим опытом, анализируя опыт и других стран. Я еще раз хочу всех поблагодарить отдельно наших зарубежных коллег, что нашли время приехать в Россию, приехать в Москву. У нас в следующем году 5-я конференция, она будет юбилейная конференция, мы уже к ней начали готовиться. И напомню, что мы создаем Международный совет по оценке качества образования, куда приглашаем всех заинтересованных к участию. Большое спасибо и до новых встреч. Спасибо.